大家好，我是阿勇，大家好，我是爆米香阿华。欢迎收看英台 Express。Your one-stop shop for Taiwanese and English language exchange. 逐礼拜我会拣一条英语新闻，予阿华翻译。And I'll pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. So, who's up first this time? 好，我来。After sitting undisturbed for more than 10 years, 十档较加拢无互搅扰着。a treasure chest holding gold nuggets and precious gems has been found in the Rocky Mountains. 有一卡底金条甲宝玉的箱仔藏伫美国洛基山脉，总算是互人找到啊。The box was hidden by millionaire art dealer Forrest Fenn. 迄卡箱仔是做艺术品买卖的好艺人 Forrest Fenn 先生摕去藏的。Forrest Fenn 先生安尼，听起来是日记吼。His only clues included a map and a poem. 伊互人的线索干那一幅图甲一条诗尔。After countless quests, the search is finally over. 毋知偌济人去找过，但有一个结局啊。It was under a canopy of stars in the lush forested vegetation of the Rocky Mountains. 伫洛基山脉万亿粒星做天棚的深那内。And had not moved from the spot where I hid it more than 10 years ago, Fenn said. 伊抑伫10外冬前我藏的迄位，拢无震动着。范先生安尼讲。I do not know the person who found it, but the poem in my book led him to the precise spot. 找到迄个人我毋捌伊，是我册内底迄条诗带伊去到位。足趣味啊！我感觉这条新闻吼。所以precious gems 你是安怎讲的？其实讲财宝方面呢，财宝啦、珠宝啦、宝石啦、宝玉啊，拢会做伫啦。所以宝石。因为英语内底讲 gems， 其实拢是无共款的石头嘛，较宝贵的石头。对，所以你要讲宝石、宝玉啊嘛是会使，因为玉啊这个物件伫东洋的文化内底有较重要的地位。其实是迄个 jade 嘛。其实英语嘛当讲迄个石头啊，来讲precious stones。对。好，这个 Rocky Mountains 我有特别去查一寡别个语言是安怎翻译其实讲伫广东话啦，其他几个语言内底，大家已经惯死照念这四个汉字洛基山脉，所以我感觉台语，而且讲洛基连起来甲 Rocky 嘛，也佫有外音，所以我就感觉无需要另伫即个伫即个名无需要另外佫做一个翻译啦。过来有迄个，我感觉迄个语感足水啊，足文言的 Canopy of Stars。Canopy 是啥物意思 ？Canopy 其实是即张布尔。是用伫倒哈？你变来讲tent，就是大布棚要困草布、困天路时阵，你搭一个布棚伫上顶悬迄层布所以台湾人搭较无搭布棚困天路的即个经验，所以我就用一个大家较熟悉叫做天棚，我就甲伊翻译做万亿粒星。你去到深山那内拢无别个光，你就看到万亿粒星做你的天棚安尼的所在。了解。好过来有迄个英语名拢是上困难的吼。你讲 Forrest Fenn 安尼。对，这 Forrest Fenn 这个人名到底是要安怎甲伊写落来？我有丢读一时啊，因为照讲台湾话在来应该是无 F。这个音，毋过即马台湾少年家念 F 这个音其实拢无啥困难，所以我就想讲，若是敢若伫罗马字来写外国人名地名的时阵，甲即个 F 用起哩，我是感觉会做哩啦。其实我甲我的观众朋友看过迄个白话小词典，白话小词典内底嘛有收集即个 F 开头的字啦。对，其实拢是外来字。我嘛想会出来讲，这个 Forrest Fenn 若是一个华语人来翻译的，翻做啥？佛里斯特藩先生，其实无需要安尼，你完全听无伊的原因，所以台湾话内底咱就用罗马字甲写起来 ，Forrest Fenn 先生，安尼就会做哩啊。好，安尼就换你听。好，安尼即摆我来念即条中华一个里长 ，A village chief in 中华，伊捡人无要抵的铁柜，转来里办公室。found a discarded metal cabinet and brought it back to his office.
放一寡 logo 塑胶的物件。And he used it to keep various odds and ends. 哦，用年外了后，规仔落一块物件出来。But after more than a year, something fell out of the cabinet, 一个甲看， which on closer inspection 竟然是一块金闪闪、重坏坏、足1公斤的金仔。 it turned out to be a scintillating, sizable gold ingot weighing in at a hefty 1 kilogram. 虽然伊种生目睭发目睭，毋捌看到遮大地的金仔。 Despite never having seen such a large chunk of gold since he had eyes to see with, 哦，伊有缘是真好心性，拢袂小贪。 he nevertheless maintained his good intentions and, without giving in to temptation, 甲金仔行主人， he gave the gold back to its rightful owner. 人嘛包红包甲伊细谢。 And the owner thanked him with a red envelope. 这个你就买找这个1公斤的金仔，伊就互你这个红包，敢有够啦？应该的啦，因为即马市价1公斤的金条哦，市价差不多150万左右吼，一包红包价格应该5-6万啊啦，吼，应该的。上无是安尼啦，我感觉嘿。上无爱包一包。啊，即个 logo 塑胶吼，这足台湾味的一个表达吼。啊，你 logo 塑胶。嘿，我感觉这嘛足英语味啦。哦。我有足侪讲法嘛是类似安尼语感嘛，像我用迄个 odds and ends， 啊，佮有啥物 knickknacks， 啊，佮有啥物 trinkets， 都足侪即款嘿。odds and ends, nicks and necks， 都听起来你这个声音拢足丰富，安尼跳来跳去。对。logo 塑胶啊，其实台湾话嘛，毋是干那即种尔，嘛有迄落哩哩扣扣啦，有诶无诶啦，logo 塑胶啦。拢差不多的语感嘛。一个历史有够长的语言内底，就是应该要有遮尔啊丰富的表达。对。啊，即个好心性你是安怎讲？好心性，我就讲迄是即个人的 good intentions， 这应该是名词吼。对，好心性。好心性。伊即个人真好心性，你家当做 adjective 来用，嘛是会做你啦。所以是伊家己的感觉，还是伊做的物件？好心性应该是对伊心肝内的想法。安尼就 good intentions， 对，还是 benevolence 嘛会使。好啊，刷来这趣味，从伊生目睭发目睭，毋捌看到吼。嘿，这其实英语嘛会当安尼讲啦。那像我译做啥物 ？Since he had eyes to see with. Since he had eyes to see with， 就是讲伊生出来的时阵嘛有即个目睭，毋过伊毋捌看过。自以有目睭通看，甲当然是毋捌看。英语内底讲出来的意思是安尼啊。其实即款的表达伫台湾话内底定定用着，你感觉一个物件足稀罕的，还是讲足罕过？哦，我生目睭拢毋捌看呢，安尼。好，啊，过来即个我足欢喜的即个台语 ABB 的即个句型吼，啥物金闪闪，有个重坏坏，重坏坏。啊，这个金闪闪，伊毋是金鸟，是金闪闪，嘛毋是重鸟，是重坏坏。这个足台湾味的开口的即款的表达啊，你是安怎甲伊变做英语？因为英语其实原则上的意思是 shiny 嘛，但是你若一直讲啥物 very shiny、extremely shiny， 就讲足无聊。所以我会想出来一寡较文言的讲法，那就即个我用的scintillating， 啊，佮有足侪讲法 ，shimmering 嘛会使，啊 ，glimmering、glistening， 拢差不多即个意思 ，shiny 的意思。是，因为英语就是足侪无共字通讲，啊，台湾话就啊无共。譬如讲，你今仔日要讲一个物件乌，你就讲乌酥酥、乌噜噜、乌麻麻。迄款乌的感觉拢无共。对。啊，佮有迄个重坏坏，重坏坏，英语嘛有即个讲法，会当讲heavy as a bag of bricks。哪像一包砖啊，遐尼重。对。啊，毋过咱今仔日讲的是金条，这听起来，你讲哪像砖啊遐重，毋敢哪像无啥价值。啊，迄个重坏坏，因为记者是宜兰人，啊，伊宜兰的腔口念起来就是重坏坏。啊，若阮母话来讲即句话，伊会讲是重快快，这是阮台中遐的腔口。重快快。好。If you enjoyed watching this episode of Indai Express， I 会记得市站电话佮本张哦。If you have any suggestions for news that you'd like to see us translate， 唔免细字，做你伫下骹留话甲阮讲。再会 See you next time.